Physics, Semester 6, Paper 1, Solid State Physics, Unit 3, Band Theory, we continue. Today it is class number S41, Energy Level Diagram of N and P-type semiconductors. Energy level diagrams of N and P-type semiconductors. This is class number 41, Semester 6, Paper 1, Solid State Physics. So at first we can see the energy level diagram of semiconductors, that is intrinsic type. The energy level diagram of intrinsic semiconductor is shown first. You look here, the bands are shown. The top band is the conduction band, the bottom band is valence band. In the gap, the semiconductor energy gap, forbidden gap, we have written as Eg. The top side of the valence band is marked as EV energy, and the bottom side energy of conduction band is marked as EC. Energy is taken along the y-axis. And this is the Fermi, this is the band diagram, band energy diagram of intrinsic semiconductor, and there is a level which is EF, Fermi level, drawn in the middle of the two bands with a dotted line. That is, energy gap is divided into two parts by a line, and the energy corresponding to that line is called EF. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബാൻഡ് എനർജി ഡയഗ്രമാണ്. ടോപ്പിൽ കാണുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്, ബോട്ടമിൽ വാലൻസ് ബാൻഡ്, ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് 1 EV ഗ്യാപ്പാണ് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മിഡിൽ ലെവലിനെ നമ്മൾ ഇ എഫ് എന്ന് പറയും. ഇ എഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർമി ലെവൽ. രണ്ട് ലെവൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇ സി ഇ വി ആണ്. ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ബാൻഡ് മാക്സിമം ലെവലാണ്. ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ മിനിമം ലെവലാണ്. എനർജിയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. The band model of intrinsic model, you write as model. The band model of intrinsic semiconductor is given the figure. The Fermi level of intrinsic semiconductor is given by the equation. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബാൻഡ് എനർജി ഡയഗ്രം കണ്ടു. അതിൻ്റെ ഫെർമി ലെവലാണ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ടോപ്പിക് കാണുന്നത് ആ ബാൻഡ് എനർജി ഡയഗ്രാം എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ആ പടത്തിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. ഇത് ഫെർമി ലെവൽ ഈസ് ഗിവൺ വിത്ത് ദി ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ. ആ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് മുകളിലത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഇത് ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ. ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണുന്നത് പടത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ടാണ്. എന്താണ് ചിത്രം എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബാൻഡ് മോഡൽ ഓഫ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ. സോ ദി ഫെർമി ലെവൽ ഈസ് ഗിവൺ വിത്ത് ദി ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ. EF is EC plus EV by 2 plus 3 by 4 KT log MB by Mn to the by C, equation number 1. And this is the Fermi level of intrinsic semiconductor. And you know the symbol. EC is the conduction band bottom level, and EV is the valence band top level. K is the Boltzmann's constant, T is temperature, and what is MB and Mn? They are mass of electrons in separate cases. That is written here. Mn is the effective mass of electron in conduction band, and Mb is the effective mass of electron in the valence band. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് മാസ് റെസ്റ്റ് മാസ് ആകണമെന്നില്ല. അത് ചില വസ്തുക്കളിനകത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ MB Mn എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ മാസ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക. Mn is the effective mass of electron in conduction band, and Mb is the effective mass of electron in valence band. So you remember the Fermi level of intrinsic semiconductor is given by EF is EC plus EV by 2 plus 3 by 4 KT log MB by Mn to the by C. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഫെർമി ലെവൽ. Now you carefully note EC is the energy value. EC is the energy value. EC is the lowest value of conduction band. The slide is not too clear, so you carefully read it.
from the first line last. First line last. Mn is the effective mass of hole in the valence band. You remember, Mn is the effective mass of hole in the valence band, not electron. Hole in the valence band. Mb is the effective mass of hole in the valence band. EC is the lowest value of conduction band energy, and EV is the highest value of valence band energy that you have set. At 0K, you realize at 0K from equation 1 we get EF is EC plus EV by 2. 0K Fermi level EC EV average EC plus EV by 2. Question number 2. Now we see Fermi level in intrinsic semiconductor, extrinsic. Now the topic is Fermi level in extrinsic semiconductor. What we have seen is Fermi level in intrinsic semiconductor, and now we have to see the Fermi level in extrinsic semiconductor. So the heading, number 2 heading is Fermi level in intrinsic semiconductor, case A. Case A, EF of N-type semiconductor. EF, you realize EF of N-type semiconductor, the Fermi energy level of N-type semiconductor. And that is marked in a separate figure here. This is the Fermi level marking band diagram of intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor N-type semiconductor. And the description of the diagram is written just below. Band model of N-type semiconductor, N-type extrinsic semiconductor. അപ്പോൾ ഇത് വരക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഏതാണ് നമ്മുടെ 2022 ഏപ്രിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ്. യു ഡ്രോ ദി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ബാൻഡ് എനർജി ഡയഗ്രാം ഓഫ് N-type സെമികണ്ടക്ടർ. അത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ഇൻട്രൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ അതിൽ N-type ഒരു പടമാണ്. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് മുകളിൽ, വാലൻസ് ബാൻഡ് താഴെ. EC and EV are marked. And you remember, EC is the bottom of the conduction band and EC is the top energy of valence band. The Fermi level is shifted to top, and there is the EI. EI is the intrinsic level, middle level. The middle level, the gap energy EG is divided into 3 sections. EI is the intrinsic level, that is the middle level, and ED is a donor level energy level, and EF is the Fermi level. The Fermi level just above the donor level, ED, and it is below EC. And this is the diagram, band energy diagram of N-type semiconductor. The band model of N-type semiconductor is shown above. The Fermi level is shifted towards the conduction band. Fermi level conduction band ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. The Fermi level is given by the equation. It is given by the relation EF is equal to ED, the donor level, ED plus EC by 2 plus KT log ND by NC. It is NC by EC plus it is EF is ED plus ND by NC. Last is ND by NC.
where ND is the donor concentration, NC is the carrier concentration in the conduction band, LD is the donor energy level. ND is the donor concentration, NC is the carrier concentration, and in the conduction band, and the last step is ED is the donor energy level. I think everything is clear. The equation is EF is ED plus EC by 2 plus KT log ND by NC to the base C. Equation number 1, where ND is the donor concentration, NC is the carrier concentration in the conduction band, and ED is the donor energy level. At 0K, this Fermi level assumes a form 0K, that is the temperature time vanishes. That is at T0K, EF is equal to ED plus EC by 2. Equation number 2. Next case, the external next case B. EF, the Fermi level, EF of P type semiconductor. EF of P type semiconductor. EF of P type semiconductor, you see the diagram, conduction band, valence band. The gap is marked. EC is the lower side of conduction band. EV is the upper side of valence band. And the intrinsic carrier concentration is marked as EI. Then EI is the acceptor energy level just below, and EF is Fermi level below that, and this Fermi level is close to EV. Fermi level in this case marked with the dotted line is very close to EV. Fermi level EF is very close to EV, and the diagram title is band model of P-type semiconductor. When you are asked to draw the band model of P-type semiconductor, you have to draw this. P-type semiconductorന്റെ ബാൻഡ് എനർജി ഡയഗ്രാം ബാൻഡ് മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഗ്രമാണ് വരച്ച് കാണിക്കേണ്ടത്. And what we see in this case, Fermi level is shifted to valence band. The Fermi level is given by EF is EA plus EV by 2 minus KT log NA by NV to the base C. NA by NV to the base C, equation number 1, where NA is the acceptor concentration and NV is the. You look here, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ടേം മൈനസ് ആണ്, KT മൈനസ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക. നേരത്തെ ഉള്ളത് പ്ലസ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ മൈനസ് ടേം ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. EF is EC plus E by 2 minus KT log NA by NV to the base equation number 1, where NA is acceptor concentration, NV is the donor concentration. Carrier concentration. NV is the carrier concentration in the valence band. EA is the acceptor energy level, and EV is the highest value of valence band. EV is the highest value of valence band. The question is, with a suitable diagram, explain the band model of intrinsic and extrinsic semiconductors. That is a 2-mark question. Select the question, and if it is 1 mark, we have to draw only the band model of P-type or band model of N-type, like that. So with a suitable diagram, explain the band model of intrinsic and extrinsic semiconductors. See a note above is a 2022 April question. മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. That is all with your 41st
lecture on solid state physics. Thank you very much.